Find the distance between point 0, 7 and minus 7, 0. Ikkada we have 2 points. One point is represented using 0, 7, ante coordinates of point 1 is 0, 7, and second point coordinates enti minus 7, 0. We have to find the distance between these 2 points. దానికి మనకు ఒక ఫార్ములా తెలుసు, రైట్? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ x1, y1 అండ్ x2, y2 is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Please note this. ఈ ఫార్ములా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. The distance between 2 points x1, y1 and x2, y2 is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. మన దగ్గర 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఫస్ట్ పాయింట్ని x1, y1 అనుకుంటాను నేను. అనుకుంటే కనుక x1 అనేది 0 అవుతుంది, y1 అనేది 7 అవుతుంది, రైట్? ద సెకండ్ పాయింట్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ x2, y2 అనుకుంటే కనుక x2 వచ్చి -7 అవుతుంది, y2 వచ్చి 0 అవుతుంది. నౌ లెట్ us substitute these values x1, y1 0, 7 and x2, y2 that is -7, 0 into this formula. Then we can say that the distance between these 2 points is equal to square root of -7 minus 0 whole square, that is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, right? Now this can be written as -7 whole square and this can also be written as -7 whole square, right? So it is going to be square root of -7 whole square plus -7 whole square. -7 square into 49. So we can write now this as square root of 49 plus 49. So you have 49 అనే దాన్ని కామన్ తీసామనుకోండి, ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది 1 plus 1 అవుతుంది అండర్ రూట్, రైట్? అంటే ఇది 49 into 2, square root of 49 into 2 అని రాయొచ్చు, రైట్? నౌ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏబి అనేది ఉంటే కనుక దాన్ని స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి అని రాయొచ్చు కదా. అంటే ఇప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 times 49 అని ఉంది కదా, దాన్ని స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 49 అని రాయొచ్చు. అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 ఇంటూ 7 అని రాయొచ్చు, రైట్? సో యూ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ 7 root 2. Now you found the distance between these 2 points. The distance between these 2 points is 7 root 2. Understood? Let us look at this problem. A is a point that is 0, 3 and B is another point denoted using k, 0. The distance between points A and B, that is line segment AB, that is equal to 5, right? So you have A here and you have, let's say, B here. AB అనేది ఏంటి? The distance, length of line segment AB అవుతుంది. అదే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 points A and B, that is equal to 5 అని ఇచ్చారు. ఫైండ్ ద పాజిటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ K అంటున్నారు. ఓకే, అంటే ఇట్ మీన్స్ Kకి నెగిటివ్ వాల్యూస్ కూడా రావచ్చు. వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఆన్సర్ ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూ, రైట్? నౌ 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. వీ వాంట్ టు ఫైండ్, వీ నో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ బట్ వీ వాంట్ టు ఫైండ్ వాల్యూ ఆఫ్ K, రైట్? అంటే ఇక్కడ కూడా డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 points ఫార్ములా వాడచ్చు. Distance between 2 points x1, y1 and x2, y2 can be written as square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ఫస్ట్ పాయింట్ తీసుకోండి, ఏ అనేది 0, 3 అంటే దాన్ని x1, y1 అన్నాం అనుకోండి. x1 ఎంత? 0 అవుతుంది, y1 ఎంత అవుతుంది? 3 అవుతుంది. సెకండ్ పాయింట్ తీసుకోండి, k, 0 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x2, y2 అనుకున్నాం అనుకోండి. x2 is k అయింది, y2 equal to 0 అయింది, right? Now let's substitute these into this formula. The distance between 2 points 0, 3 and k, 0 is equal to square root of k minus 0 whole square plus 0 minus 3 whole square. అంటే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? k square plus minus 3 whole square under root, right? అంటే దీన్ని k square అని రాయొచ్చు, దీన్ని +9 అని రాసుకోవచ్చు. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ k square plus 9, రైట్? మనకి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 పాయింట్స్ ఏబి అనేది 5 అని ఇచ్చారు. అంటే 5 ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ k square plus 9.
ఇలా ఉంది కదా ఈక్వేషన్. బోత్ ద సైడ్స్ యూ స్క్వేర్, యూ అప్లై స్క్వేర్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. అప్పుడు ఏమైంది ఇది, అండ్ ఈ రూటు ఈ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. దెన్ వాట్ యూ హ్యావ్ ఈజ్ 5 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు k స్క్వేర్ ప్లస్ 9. అంటే k స్క్వేర్ ప్లస్ 9 ఈక్వల్ టు 25, రైట్? అంటే k స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 25 మైనస్ 9, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 16. k స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 16 అంటే దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు, k ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 16 అని రాయొచ్చు, రైట్? k ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 16 అంటే k ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 4, రైట్? ప్లస్ 4 అవ్వచ్చు లేకపోతే మైనస్ 4 అవ్వచ్చు. బట్ వీఆర్ ఆస్ టు గివ్ పాజిటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ k, అంటే k ఈక్వల్ టు 4 అనేది పాజిటివ్ వాల్యూ, రైట్? సో k ఈక్వల్ టు 4 ఈజ్ ద ఆన్సర్. అండర్స్టూడ్? Find the midpoint of the line segment joining the points 2, 7 and 12, minus 7. మనకి 2 points ఉన్నాయి. First point is 2, 7 and the second point is 12, minus 7. Let's say I have these 2 points. Line segment connecting it is there and we want to find the midpoint. Okay, దానికోసం మన దగ్గర ఒక ఫార్ములా ఉంది. మిడ్ పాయింట్ అనే దాన్ని x, yతో డినోట్ చేస్తే, అండ్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ని x1, y1 అని, సెకండ్ పాయింట్ని x2, y2 అని డినోట్ చేస్తే కనుక మిడ్ పాయింట్ x, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 ప్లస్ x2 డివైడెడ్ బై 2, y1 ప్లస్ y2 డివైడెడ్ బై 2 అని రాయొచ్చు. ఓకే, నౌ లెట్ మీ కాల్ దిస్ యాజ్ x1, y1. అంటే x1 వచ్చి 2 అయింది, y1 వచ్చి 7 అయింది, రైట్? సో x2, y2 ఈక్వల్ టు 12, minus 7 అంటే x2 వచ్చి 12 అయింది, y2 వచ్చి minus 7 అయింది, రైట్? నౌ లెట్ సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ 2 ఇంటూ దిస్. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మిడ్ పాయింట్ x, y ఈక్వల్ టు x1, that is 2 plus 12 x2 divided by 2, that is 2 plus 12 divided by 2, and y1 plus y2 divided by 2 ని ఎలా రాయొచ్చు, 7 plus minus 7 divided by 2, రైట్? అంటే ఇది 14 by 2 అవుతుంది, ఇది 0 by 2 అవుతుంది, రైట్? x, y ఈక్వల్ టు 14 by 2, 0 by 2, that is written as 7, 0. So what is the midpoint of these 2 points? 7, 0, right? The midpoint of the line joining the points 2, 7 and 12, minus 7 is 7, 0. Understood? Find the coordinates of the point which divides the join of minus 1, 7 and 4, minus 3 in the ratio 2:3. ఇక్కడ మనకి 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, -1, 7 and 4, minus 3. ఈ రెండు పాయింట్స్ని జాయిన్ చేసే లైన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక పాయింట్ డివైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది అంటే 2:3 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్. లెట్స్ సే మన దగ్గర ఇలాంటి లైన్ ఒకటి ఉంది, అది -1, 7 అండ్ 4, minus 3 అనే 2 పాయింట్స్ని కనెక్ట్ చేసే ఒక లైన్ ఉంది. దాని మీద ఇంకొక పాయింట్ ఉంది, అది 2:3 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుందంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పాయింట్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, ఇది 2 పార్ట్స్, ఇది 3 పార్ట్స్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 3 పార్ట్స్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 2 పార్ట్స్. అర్థమైందా? 2:3 రేషియోలో ఉండేట్టుగా డివైడ్ చేస్తుంది. మనం వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ కోఆర్డినేట్స్. అండర్స్టూడ్? ఇలాంటివి చేయాలంటే మన దగ్గర ఉన్న ఫార్ములా ఏంటంటే సెక్షన్ ఫార్ములా. ఆర్ సెక్షన్ పాయింట్ x, y that is defined as m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. This is going to give you x coordinate and y coordinate is given by this, right? Now ఈ ఫార్ములాలో మనకు కావాల్సిన ఏంటి, x1 x2 ఏంటి, y1 y2 ఏంటి, m1 and m2 ఏంటి అనేది, రైట్? సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్. మన దగ్గర
-1, 7 అనేది ఉంది కదా, దాన్ని x1, y1 అనుకోండి. 4 అండ్ -3 అనేది ఉంది కదా, దాన్ని x2, y2 అనుకోండి. దిస్ ఇస్ సెకండ్ పాయింట్, రైట్? ద రేషియో ఈజ్ 2/3 ఆర్ 2:3 అని ఇచ్చారు కదా, దాన్ని m1:m2 ఈక్వల్ టు 2:3. దీన్ని m1/m2 ఈక్వల్ టు 2/3 అని కూడా రాయొచ్చు. Understood? Now let us substitute these values into this formula. So x comma y equal to m1, that is 2 times x2, that is 4, 2 times 4 plus m2, that is 3 times x1, that is -1, divided by m1 plus m2 ante 2 plus 3. Right? Similarly, you substitute what is the y2 value, what is the y1 value, and what is the m1 and m2 values. If you substitute, you have now x comma y as this. Simplify this. This is 8, this is -3, and this is 5, this is -6, plus this is 21 divided by 5. Let's write that. 8 minus 3 divided by 5 minus 6 plus 21 divided by 5. This is 5/5 and this is 15/5, right? So 5/5 is 1 and 15/5 is 3. So this is the coordinate of the point which is dividing the given line segment into two parts with the ratio 2:3. So the coordinates of the given point are 1, 3. That is what we are asked to find. Find the coordinates of the point, right? So this is the answer. Understood? In what ratio does the point -4, 6 divides the line segment joining the points A -6, 10 and B, that is 3, -8. మన దగ్గర AB అనే లైన్ ఇలా ఉందనుకోండి. -4, 6 అనేది a point on this line. ఓకే, అది ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఆ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ ఎక్కడుంటుంది అనేది మనకు కావాలి. అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఇన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ డివైడింగ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ ఏబి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే దాన్ని x1, y1 అనుకున్నాం అనుకోండి, బిని x2, y2 అనుకుంటే కనుక, నా ఏ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని x, y అనుకుంటే we can find the coordinates of, we can find the values of m1 and m2 using the section point formula. Section formula says that x, y is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. మనకి ఇక్కడ చూస్తే కనుక -4, 6 అనేది the section point, right? This is dividing, this particular point is dividing the line segment into two parts, right? So దాని coordinates -4, 6 అంటే x, y is -4, 6, and a coordinates of a can be written as x1, y1, that is -6, 10, and coordinates of b can be written as x2, y2, that is 3, -8. Now with the help of these three and this formula, we have to find what is the value of m1/m2, right? In what ratio అని అడుగుతున్నారు అంటే you want to find what is m1:m2 or what is the value of m1/m2. Understood? For that, what I'll do is we don't need to substitute in the entire equation. Okay, now what I'll do is I'll take x equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2. This is x coordinate, right? So now let me rearrange this equation. ఈ పక్కన ఇది m1 plus m2 అనేది డినామినేటర్లో ఉంది కదా, ఈ ఈక్వేషన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తే I can write this as m1 plus m2 times x equal to m1 x2 plus m2 x1, right? Now I know the value of x is -4, okay, x2 is 3
and x1 is minus 6, right? Let's substitute. Minus 4 times m1 plus m2 equal to 3 times m1 minus 6 times m2. దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయడం కోసం ఐ విల్ రైట్ దిస్ యాజ్ minus 4m1 minus 4m2 equal to 3m1 minus 6m2, right? Now I will take m1 terms ఒక సైడ్, m2 terms ఒక సైడ్. Let me take this minus 4m1 to this side so that it becomes plus 4m1 and minus 6m2 to this side such that it becomes plus 6m2. So 6m2 minus 4m2 equal to 3m1 plus 4m1. Ante this is 2m2 equal to 7m1, right? 2m2 equal to 7m1 ante m1 by m2 equal to 2 by 7, right? This is what we wanted to find. m1 by m2 value kavali 2 by 7 ante the point minus 4 comma 6 is going to divide the line AB in the ratio of 2:7. Understood? Minus 4 comma 6 divides the line segment joining points A and B in the ratio 2:7. Understood? Find the ratio in which x-axis divides the line segment joining the points 2 comma minus 3 and 5 comma 6. Then find the intersecting point on x-axis. మీకు చూస్తే ఇక్కడ we have a line connecting these 2 points. 2 comma minus 3 అనేదాన్ని 5 comma minus 6 అనేదాన్ని కనెక్ట్ చేసే లైన్ ఉంది. ఓకే, దాన్ని x-axis అనేది it is dividing the line segment into 2 parts. అది ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది అనేది కావాలి. ఒకసారి డివైడ్ చేసే రేషియో తెలిస్తే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్. అంటే ఇక్కడ చూస్తే కనుక మీకు 2 పాయింట్స్ మాత్రమే ఇచ్చారు, ఎక్స్ యాక్సిస్ అనేది డివైడ్ చేస్తుంది అని చెప్పారు, రైట్? జనరల్గా మనకి రేషియో కనుక్కోమన్నప్పుడు పాయింట్ ఏ పాయింట్ అయితే సెక్షన్ పాయింట్గా ఉందో దాని కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చేస్తారు. ఇక్కడ అది ఇవ్వలేదు, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ something like this, xy coordinate system undi. You have x here and you have y here, right? Now let's say I have some points 1 2 3 4 5 6 alaga. Okay, a point on x axis అనేది ఏంటి అంటే, a point on x axis can be written as x comma 0, right? For example, you have y equal to 1 here, right? 2 here, 3 here. This is y equal to 0. అంటే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మనం, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 1 comma 0. ఈ పాయింట్ తీసుకుంటే 2 comma 0. ఈ పాయింట్ తీసుకుంటే 3 comma 0. అలాగా ఏ పాయింట్ అయినా ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకుంటే కనుక దాని వాల్యూ ఆ పర్టికులర్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వాల్యూ కామా 0 అవుతుంది. అర్థమైందా? నౌ యూ లుక్ ఎట్ దిస్. మనకేమని చెప్పారు, I have 2 comma minus 3 and 5 comma minus 6 అనే లైన్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ లైను ఇలా ఉందనుకుందాం, కరెక్ట్గా డ్రా చేయట్లేదు నేను. 2 comma minus 3 ఇలా ఉంటే కనుక 5 comma 6 అనే లైన్ ఉంటే కనుక ఇది ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్, రైట్? వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ వాట్ రేషియో this particular point is dividing this line segment అని అడిగారు. రెండోది, what are the coordinates of this particular point అని అడిగారు, రైట్? we have to solve this now. సో పాయింట్ ఆన్ x axis అనగానే మీకు అర్థమైంది కదా, that is x comma 0. with that, using that, we are going to solve this problem. ఓకే, మనకు తెలుసు ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఎప్పుడైనా ఫైండ్ ద రేషియో కానీ లేకపోతే ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ఆర్ ద సెక్షన్ పాయింట్ అనగానే మనకి ఫస్ట్ గుర్తు రావాల్సింది సెక్షన్ ఫార్ములా. ఓకే, ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ m1 x2 ప్లస్ m2 x1 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2 కామా m1 y2 ప్లస్ m2 y1 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2, రైట్? ఈ ఫార్ములా బాగా గుర్తుండాలి మీకు. నౌ x కామా 0 ఈజ్ డివైడింగ్ దిస్ లైన్ ఇంటూ 2 parts. ఓకే,
So this is my section point x comma y, that is equal to x comma 0, and this is going to be x1 comma y1, and this is going to be x2 comma y2. We have to find what is the ratio of m1 and m2. m1 by m2 తెలియాలి మనకి, and what is the value of x కూడా తెలియాలి, right? So look at this, ఇది 0 ఉంది అంటే y equal to 0, అంటే y is m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2, right? That is equal to 0. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు ఇప్పుడు? ఈ డినామినేటర్లో ఉన్న పార్ట్ని ఇటు పక్క తీసుకెళ్ళిపోయామనుకోండి, m1 y2 plus m2 y1 ఈక్వల్ టు 0 అని రాయొచ్చా? రైట్? Now let me divide both sides of this equation with m1. So this is going to be m1 by m1 times y2, and this is m2 by m1 times y1. This is equal to 0 by y అవుతుంది, అది కూడా 0 అవుతుంది, right? Now this is 1, m1 by m1 equal to 1, and this is m2 by m1, right? Now let us substitute what are the values of y2 and y1. y2 value anta 6, y1 value -3, right? So m2 by m1 ni k అనుకున్నాను, then I can write this as y2 plus k y1 equal to 0, right? So y2 and y1 values ఇప్పుడు substitute చేద్దాం మనం. y2 equal to 6 and y1 equal to -3, అంటే 6 plus -3 times k equal to 0. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 6 minus 3k equal to 0, అంటే 3k equal to 6. 3k equal to 6 అంటే k equal to 6 by 3, right? That is equal to 2. So you got the value of k now, అంటే m2 by m1 equal to k equal to 2. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? m1 by m2. m1 by m2 is going to be 1 by 2. You understood? దీన్నే m1 is to m2 equal to 1 is to 2 అని కూడా రాయొచ్చు. So we now found the ratio in which the x-axis is dividing the line joining these 2 points, right? Now once you know m1 and m2 values, we can make use of section point formula such that we can find the section point or x comma y values తెలుసుకోవచ్చు. దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ x వాల్యూనే కావాలి కాబట్టి x ఈక్వల్ టు m1 x2 ప్లస్ m2 x1 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2, రైట్? మనకి m1 వాల్యూ 1 అని m2 వాల్యూ 2 అని తెలుసు, రైట్? x1 value 2 and x2 value 5. So let's substitute all that into this equation, x equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2. When you substitute, I'll get x equal to 1 times 5 plus 2 times 2 divided by 1 plus 2. Ante this is 5 plus 4 divided by 3. Ante 9 by 3, that's equal to 3. So x value anta 3. The intersecting point is 3 comma 0. Now we found the ratio, that is 1 is to 2, and we found the intersecting point, that is 3 comma 0. Understood? Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining the points -3 comma 3 and 3 comma -3. First of all, we have to know what does it mean by points of trisection, right? So ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి ముందు ఫస్ట్ లెట్స్ క్విక్లీ రీకాల్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ అంటే ఏంటి. వాటినే ట్రైసెక్షనల్ పాయింట్స్ అని కూడా అంటారు. ద ట్రైసెక్షనల్ పాయింట్స్ డివైడ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ ఇంటూ 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. లెట్ us say that I have a line segment AB. దీన్ని 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ 2 పాయింట్స్, రైట్? ఒక లైన్ ఉంది, దాన్ని 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా చేయాలంటే వీ నీడ్ 2 పాయింట్స్ ఆన్ దట్ లైన్ సెగ్మెంట్. లెట్ మీ కాల్ దెమ్ యాజ్ P and Q. Let's mark them on AB. Now P and Q అనేవి ట్రైసెక్షనల్ పాయింట్స్ అవ్వాలి అంటే కనుక AP అనేది PQకి ఈక్వల్ అవ్వాలి, QBకి కూడా ఈక్వల్ అవ్వాలి, రైట్? సో
I can say that P and Q are going to be trisectional points when AP is equal to PQ equal to QB. Right? Now look at this. AP అనే దాని లెంత్ కనుక x యూనిట్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి మనం. PQ కూడా x యూనిట్స్ అవుతుంది. QB కూడా x యూనిట్స్ అవుతుంది. Right? Now as per that, if you look at this, if you look at the figure, P divides the line segment AB in the ratio of 1:2. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇది 2x అవుతుంది. AP అనేది x కాబట్టి 1:2 రేషియోలో డివైడ్ చేసింది. అంటే AP by PB ఈక్వల్ టు 1/2 అని రాయొచ్చు. అదర్వైజ్ యూ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ AP by AB ఈక్వల్ టు 1/3 అని కూడా రాయొచ్చు. అర్థమైంది కదా? P అనేది వన్ ఆఫ్ ద ట్రైసెక్షనల్ పాయింట్స్, Q అనేది అనదర్ ట్రైసెక్షనల్ పాయింట్. రైట్? సో Q డివైడ్స్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 2:1. ఎందుకంటే ఇది 2x, A నుంచి Q వరకు ఉన్న లెంత్ 2x అండ్ Q నుంచి B వరకు ఉన్న లెంత్ x. రైట్? సో AQ by QB equal to 2/1. That's why we can say that it is 2:1. Otherwise, I can write this as QB by AB, that is 1/3. Right? AQ by AB, అది 2/3 అవుతుంది. Understood? Now you understood what does it mean by trisectional points. అంటే ట్రైసెక్షనల్ పాయింట్స్ కనుక్కోమంటే కనుక సెక్షన్ పాయింట్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి కనుక్కుంటాం మనం. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ 2 పాయింట్స్. అందులో ఒక పాయింట్ వచ్చి 1:2 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది లైన్ సెగ్మెంట్ని, అనదర్ పాయింట్ వచ్చి 2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది లైన్ సెగ్మెంట్ని. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ P. వాట్ ఆర్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ P? P ఆఫ్ XY కనుక్కుందాం అనుకుంటున్నాం మనం. దానికి సెక్షన్ పాయింట్ ఫార్ములా వాడచ్చు. రైట్? x, y ఈక్వల్ టు m1x2 ప్లస్ m2x1 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2, m1y2 ప్లస్ m2y1 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2. రైట్? దిస్ ఈస్ ద సెక్షన్ ఫార్ములా. నౌ లెట్స్ అప్లై దిస్ ఫర్ పాయింట్ P. దానికోసం అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ m1, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ m2, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x1, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x2, వాట్ ఈస్ y1, వాట్ ఈస్ y2 అన్నీ తెలియాలి మనకి. రైట్? x1, y1 అనేది ఇది అవుతుంది ఫస్ట్ పాయింట్. A is x1, y1 and B is x2, y2. Right? And m1:m2 is 1:2. Right? Now let's substitute all of this into this equation such that I can write P of xy equal to 1 times 3 plus 2 times minus 3 divided by 1 plus 2, 1 times minus 3 plus 2 times 3 divided by 1 plus 2. This can be written as 3 minus 6 by 3, and this is minus 3 plus 6 by 3. Right? Let's write that. 3 minus 6 ante this is going to be minus 3 by 3 and this is going to be plus 3 by 3. Right? Let's write that. So that can be now written as minus 1, 1. Ante one of the trisectional points P is minus 1, 1. Please note this. Once you have P, we have to find what are the coordinates of Q. This is the second trisectional point, right? So Q value కనుక్కోవడానికి మనం సెక్షన్ పాయింట్ ఫార్ములా వాడతాం. Right? Here also x1, y1 is your A and x2, y2 is your B, and m1:m2 is changing. That is 2:1. Right? Now let's substitute all of this into this formula such that I can write Q equal to 2 times 3 plus 1 times minus 3 divided by 1 plus 2, 2 times minus 3 plus 1 times 3 divided by 1 plus 2. This can be written as 6 minus 3 divided by 3, and this can be written as minus 6 plus 3 divided by 3. Right? So when you write that, it is going to be 3 by 3, minus 3 by 3, that is equal to 1, minus 1. Now Q is 1, minus 1. P is minus 1, 1 and Q is 1, minus 1. These are the two trisectional points, right? So the trisectional points dividing the line segment joining these 2 points is minus 1, 1 and 1, minus 1. Understood? Now let's look at this problem.
The points C and D are on the line segment joining A comma B, such that AC equal to CD equal to DB. Then we are asked to find the coordinates of C and D. We already said that C and D అనేవి trisectional points, right? రైట్, ఎందుకంటే ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడి ఈక్వల్ టు డిబి అని చెప్పారు కాబట్టి ఇక్కడ సి అండ్ డి ఆర్ గోయింగ్ టు బి ట్రైసెక్షనల్ పాయింట్. సో దే ఆర్ డివైడింగ్ ఏబి ఇంటూ 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్. దోస్ ఆర్ ఏసీ, సిడి అండ్ డిబి, రైట్? అండ్ వీ నో దట్ సి అనేది the first trisectional point. It divides the line segment AB in the ratio 1:2, right? Now we know the coordinates of A, that is minus 4 comma 7, and B, that is 5 comma 13, and we know M1 is to M2, that is 1:2. With the help of section formula, we can find the coordinates of coordinates of C, that are x comma y, right? Now we know the values of x1 comma y1, that is A, and x2 comma y2 is B, and m1 is to m2 equal to 1:2. When you substitute all of this into this equation, you get C as 1 times 5 plus 2 times minus 4 divided by 1 plus 2, comma 1 times 13 plus 2 times 7 divided by 1 plus 2. This is 5 minus 8 and 3. This is 13. This is 14 and 3. Now I can write this as 5 minus 8 by 3, comma 13 plus 14 divided by 3. This can be written as minus 3 by 3, comma 27 by 3. That is minus 1, comma 9. So C, that is the one of the trisection points, that is minus 1, comma 9. Let's note that. Now let's find the second trisection point D. Right? D divides the line segment AB in the ratio of 2:1, right? Now we know to find D, we need x1 comma y1, that is minus 4 comma 7, x2 comma y2, that is 5 comma 13, and m1 is to m2, that is 2:1, right? Let's substitute all of that into section point formula. When you do that, you will get D as 2 times 5 plus 1 times minus 4 divided by 1 plus 2, comma 2 times 13 plus 1 times 7 divided by 1 plus 2. This is 10, this is minus 4, and this is 3, this is 26, this is 7, and this is 3. Now 10 minus 4 divided by 3, comma 26 plus 7 divided by 3. This can be written as 6 by 3, comma 33 by 3. 6 by 3 ante 2, 33 by 3 ante 11, right? So D is 2, comma 11. Now we are asked to find the coordinates of C and D. C is minus 1, comma 9, and D is 2, comma 11. You understood? Find the centroid of triangle whose vertices are 3, comma 4, minus 7, comma minus 2, and 10, comma minus 5. First of all, let us understand what does it mean by centroid of the triangle. For that, let me consider a triangle as shown here. Triangle అనగానే it has 3 vertex, right? 3 vertices ఉన్నాయి, 3 sides ఉన్నాయి. మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఒక వర్టెక్స్ని తీసుకుని దానికి అపోజిట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ సైడ్కి సెంటర్ పాయింట్ని కనెక్ట్ చేస్తాం, లైక్ దిస్. సో నౌ యు సీ ఒక వర్టెక్స్ నుంచి దానికి అపోజిట్ సైడ్ ఉన్న సైడ్కి సెంటర్ పాయింట్ని కనెక్ట్ చేసేటట్టుగా 3 లైన్స్ డ్రా చేసాం కదా, ఆ 3 ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఆ పాయింట్నే సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ అంటాం. దాన్ని జీ తోటి నోట్ చేస్తాం, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద ఫస్ట్ వర్టెక్స్ కోఆర్డినేట్స్ x1, y1 అని, సెకండ్ వర్టెక్స్ కోఆర్డినేట్స్ని x2, y2 అని, థర్డ్ వర్టెక్స్ కోఆర్డినేట్స్ని x3, y3 అని రాసుకుంటే కనుక సెంట్రాయిడ్ ఏమవుతుందంటే, సెంట్రాయిడ్ దట్ ఈస్ జీ ఆఫ్ x, y is defined as x1 plus x2 plus x3 divided by 3, comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. మనకి ఇక్కడ 3 వర్టిసెస్ ఇచ్చారు కదా, ఫస్ట్ దాన్ని x1, y1 అని, సెకండ్ వర్టెక్స్ని x2, y2 అని, థర్డ్ వర్టెక్స్ కోఆర్డినేట్స్ని x3, y3 అనుకుంటే కనుక we can substitute all these numbers
into this formula such that we can get centroid, right? Now, centroid x1 plus x2 plus x3 divided by 3, right? Comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 13 minus 7 divided by 3 and 4 minus 7 divided by 3 and రాయొచ్చు, right? So this can be now written as 6 by 3 minus 3 by 3. 6 by 3 ante 2 minus 3 by 3 ante minus 1. So centroid of the triangle whose vertices are given is 2 comma minus 1. Understood? Let us solve this problem. Find the centroid of triangle PQR whose vertices are 1 comma 1, 2 comma 2 and 3 minus 3 comma minus 3, right? Centroid formula enti x1 plus x2 plus x3 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. Now let me call this P as x1 comma y1, Q coordinates ni x2 comma y2 ani, R coordinates ni x3 comma y3 అనుకున్నాం అనుకోండి. We can substitute all these into this formula. When you do that, centroid now can be written as x1 plus x2 plus x3 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. This can be written as 3 minus 3 divided by 3 comma 3 minus 3 divided by 3 ante 0 by 3 comma 0 by 3. So we can say that it is 0 comma 0. So centroid of triangle PQR is 0 comma 0. Understood? Let us solve this problem now. Two vertices of a triangle are given, that are 3 comma 2 minus 2 comma 1, and the centroid of the triangle is 5 by 3 comma minus 1 by 3. Then we are asked to find the third vertex of the triangle. మనకు centroid formula తెలుసు, x comma y equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3, right? Centroid ఇచ్చారు, x comma y equal to 5 by 3 comma minus 1 by 3, right? And two vertices ఇచ్చారు, అంటే x1 comma y1 x2 comma y2 వాల్యూస్ ఇచ్చారు. x3 comma y3 అనేది తెలియదు, అదే కనుక్కోమంటున్నారు. వాట్ ఆర్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద థర్డ్ వర్టెక్స్, రైట్? x3 comma y3 వాల్యూస్ తెలియదు. నౌ లెట్ us substitute all these into this formula so that now 5 by 3 comma minus 1 by 3 equal to 3 plus minus 2 plus x3 divided by 3 comma 2 plus 1 plus y3 divided by 3, right? దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? ఫస్ట్ తీసుకోండి x కోఆర్డినేట్, 5 by 3 equal to 3 plus minus 2 plus x3 divided by 3, right? అంటే 5 by 3 equal to 1 plus x3 divided by 3 అని రాయొచ్చా? Now look at this, denominators same ఉన్నాయి కదా both the sides, so I can drop them, otherwise you can say that I can cancel them. Then 5 equal to 1 plus x3 అవుతుంది, అంటే x3 equal to 5 minus 1, that is equal to 4. So x coordinate of the third vertex మనకు వచ్చేసింది. Now y coordinate కోసం ఏం చేస్తాం? minus 1 by 3 equal to 2 plus 1 plus y3 divided by 3 అని రాస్తాం, రైట్? దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? minus 1 by 3 equal to 3 plus y3 divided by 3. ఈ 3ని ఇటుపక్క తీసుకొచ్చామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? minus 3 by 3 అవుతుంది, రైట్? అంటే minus 1 equal to 3 plus y3. నా ఈ 3ని ఇటుపక్క ట్రాన్స్పోజ్ చేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? అది minus 3 అవుతుంది, అంటే minus 1 minus 3 equal to y3, అంటే y3 equal to minus 4. Now we got the coordinates of both x3 and y3. So we can say that the third vertex of the triangle x3 comma y3 is 4 comma minus 4. Understood? Show that the points A, that is 4 comma 2, and B 7 comma 5 and C 9 comma 7 are collinear. Before solving this problem, let us understand first what does it mean by collinear points. The points that lie on a same straight line are called collinear points. అంటే
మనకి కొన్ని పాయింట్స్ ఒకే స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఉంటే వాటిని కొలీనియర్ పాయింట్స్ అంటాం. లెట్ us consider points A, B and C as shown here. Now I am drawing a straight line. So it passes through all these 3 points, right? That's why we can say that since points A, B and C are falling on the straight line, we can say that A, B, C are collinear points. Okay? So మనకి ప్రాబ్లంలో 3 కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చారు కదా, ఆ 3 పాయింట్స్ని యూజ్ చేసుకుని గ్రాఫ్ గీసి ఇఫ్ దే ఆర్ ఫాలింగ్ ఆన్ ద స్ట్రైట్ లైన్ యూ కెన్ సే దట్ దే ఆర్ కొలీనియర్ పాయింట్స్. బట్ అలా సాల్వ్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం. ఈ ప్రాబ్లంని సాల్వ్ చేయడానికి మనం కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం. దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే లెట్ us ఫైండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి, బి అండ్ సి అండ్ ఏ అండ్ సి. అంటే మనకి 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏబిసి అనే పాయింట్స్. వాటిని పేరుగా తీసుకోండి. ఏ అండ్ బి, బి అండ్ సి అండ్ ఏ అండ్ సి. దీస్ ఆర్ 3 pairs, రైట్? ఈ 3 pairs మధ్య డిస్టెన్సెస్ కనుక్కోండి. ఈ డిస్టెన్సెస్ మీరు చూస్తే కనుక ఏబిసి అనేవి కొలీనియర్ పాయింట్స్ అని మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి డిస్టెన్సెస్ ఏమవుతున్నాయో చూస్తే కనుక ఇట్ ఈజ్ లైక్ లెంత్ ఆఫ్ లైన్ సెగ్మెంట్ ఏబి ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ లైన్ సెగ్మెంట్ బీసీ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ఏసీ. ఆర్ అదర్వైజ్ distance between AB plus distance between BC equal to the distance between AC. Understood? Ilaga undi, right? Now we can make use of this point. We can say that when 3 points are collinear, sum of the distances between 2 pairs of 3 points is equal to the distance between third pair of points. ఇక్కడ చూస్తే 2 pairs ఏంటి? ఏ అండ్ బి అనేది ఒక పేరు, బి అండ్ సి అనేది అనదర్ పేరు. ఈ 2 pairs మధ్య డిస్టెన్సెస్కి సమ్ ఎంత అయితే ఉందో అది ఈక్వల్ టు ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ థర్డ్ పేర్ ఆఫ్ పాయింట్స్. థర్డ్ పేర్ ఏంటి? ఏ అండ్ సి ఇన్ దిస్ కేస్. అండర్స్టూడ్? సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ నౌ ఈజ్ ఫర్ ద గివెన్ కోఆర్డినేట్స్, మన దగ్గర ఏబిసి అనే కోఆర్డినేట్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని యూజ్ చేసుకుని వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏబి, BC and AC. First let's do that. Distance కోసం మనకి ఒక ఫార్ములా తెలుసు. Distance between 2 points x1, y1 and x2, y2 is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Right? Now let us consider A and B. A అనేది 4, 2, B అనేది 7, 5. So let me say that x1 is 4 and y1 is 2. అంటే ఏ అనేది x1, y1 అనుకుంటున్నాను, బీని x2, y2 అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు x2 is 7, y2 is 5. Let us substitute these values into this equation. When you do that, the distance between 2 points A and B is going to be square root of 7 minus 4. అంటే x2 minus x1 whole square, right? 7 minus 4 whole square plus y2 minus y1 whole square అంటే 5 minus 2 whole square. So this can be written as square root of 3 square plus 3 square, right? That I can write it as square root of 9 plus 9. దీన్ని square root of 2 times 9 అని రాయచ్చా? square root of 2 times 9 అంటే square root of 2 into square root of 9 కింద రాయచ్చా? That's what I have written here, right? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2ని అలాగే ఉంచేస్తున్నాను. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9 అంటే మనకు తెలుసు 3. సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ 3√2 units. Right? Now let's find the distance between B and C. Okay? B అనే దాన్ని x1, y1 అనుకుంటాను. అప్పుడు x1 వచ్చి 7 అయింది, y1 వచ్చి 5 అయింది. C అనే దాన్ని x2, y2 అనుకుంటే కనుక x2 is 9 and y2 is 7. Right? Let us substitute these values into this formula. When you do that, the distance between B and C is going to be 9 minus 7 whole square plus 7 minus 5 whole square under root. Right? Now I can write this as square root of 2 square plus 2 square. అంటే square root of 4 plus 4. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? Square root of 2 times 4 అని రాయొచ్చు. అంటే that can be written as square root of 2 into square root of 4. అంటే ఇది 2√2. So I can say that now the distance between points B and C is 2√2 units. Let's note that also.
Now we have AB distance, that is 3 root 2, and BC distance, that is 2 root 2. Now we have to find the distance between A and C. For that, let me consider point A and point C. Point A ni x1, y1 తో రిప్రజెంట్ చేస్తాను, రైట్? అండ్ పాయింట్ C ని x2, y2 తో రిప్రజెంట్ చేస్తాను. Then we'll substitute those values into this formula. When you do that, the distance between A and C is going to be 9 minus 4, that is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, and 7 minus 2 whole square. This is under root, right? I can write this as square root of 5 square plus 5 square, right? That can be written as square root of 25 plus 25. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 times 25 అని రాయొచ్చు, రైట్? అంటే ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 times స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 25. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 25 అంటే 5 కాబట్టి దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 5 root 2. Now we can say that the distance between A and C is 5, right? 5 root 2 units, right? Let's note that. Now మన దగ్గర 3 pairsకి distances ఉన్నాయి. AB is 3 root 2, BC is 2 root 2, and AC is 5 root 2. మనకు తెలుసు, we have to sum the distance between 2 pairs of points, right? అవి ఏంటి అంటే కనుక I'll say స్మాలర్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తీసుకుందాం. 3 root 2 ఒకటి ఉంది, 2 root 2 ఒకటి ఉంది, ఇది 5 root 2 కదా, ఇది పెద్దది. సో వీ కెన్ కీప్ దిస్ అసైడ్. 3 root 2 plus 2 root 2 వాల్యూ ఎంతో చూద్దాం. AB plus BC ఈక్వల్ టు 3 root 2 plus 2 root 2. ఈ రూట్ 2 అనేదాన్ని కామన్గా తీసేసాం అనుకోండి. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? రూట్ 2 into 3 plus 2, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 root 2, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు AC. Now I can say that AB plus BC equal to AC. That is what we are seeing, right? Collinear points అయినప్పుడు sum of the distance between two pairs of 3 points is equal to the distance between third pair of points. అదే అయింది కదా. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? మనకి ఇచ్చిన ABC అనే పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో those are lying on the same line, same straight line, and they are collinear points. Understood? They are collinear, right? In the diagram on a lunar eclipse, if the positions of sun, earth and moon are shown by -4, 6, k, -2 and 5, -6 respectively, then find the value of k. మనకి తెలుసు లూనార్ ఎక్లిప్స్ అంటే సన్, మూన్ అండ్ ఎర్త్ అనేవి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మీదకి వస్తాయి, రైట్? ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఉండే పాయింట్స్ని ఏమంటాం? కొలీనియర్ పాయింట్స్ అంటాం, రైట్? అంటే ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం కొలీనియర్ పాయింట్స్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లం. వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కొలీనియర్ పాయింట్స్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే. దానికి ఎలా చేస్తాము అంటే వీ హ్యావ్ టు క్విక్లీ రీకాల్ ద కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ టు కొలీనియర్ పాయింట్స్. పాయింట్స్ A, B and C shown here are falling on a straight line, right? That's why they are collinear. But D అనే పాయింట్ చూడండి, this is not falling on straight line, the same straight line as that of ABC, right? So now what I do is I can say that if I consider points A, B and D, they are not collinear, right? Because A, B and D అనేవి ఒకే straight line మీద లేవు, right? That's why they are not collinear. Now you draw by connecting the points A, B and D. What figure you are getting? You are getting a triangle, right? When A, B and D are not collinear, you are getting a triangle, right? It means you can take any 3 points that are not collinear, they are going to form a triangle. Please note this. This is important. Once you know that non-collinear points triangle form చేస్తున్నాయని మనకు తెలవగానే we can make use of area of triangle formula, right? ఇప్పుడు ABD అనే ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా, it has finite area, right? If you make use of this formula and ABD coordinates, then you will get the triangle area as a finite value, right?
If 3 points are not collinear, they form a triangle, and if you find the area of the triangle, then you are going to get a finite value. అంటే 10 centimeter square రావచ్చు, ఓకే, 20 centimeter square రావచ్చు, 1 centimeter square రావచ్చు, సంథింగ్ ఆర్ ద అదర్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఎ ఫైనైట్ వాల్యూ, అంటే నాన్ జీరో వాల్యూ వస్తుంది, రైట్? బట్ if 3 points are collinear, they are falling on the straight line as shown here, and you can say that they are not forming the triangle, right? When 3 points are collinear, they are not forming the triangle. If they are not forming the triangle, and if you try to compute the area of the triangle using this formula, then what you will get? You will get area equal to 0. So this statement is important for us. If you calculate area of a triangle using 3 collinear points, then area is going to be 0. Please note this. మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం, సన్, ఎర్త్ అండ్ మూన్ అనేవి లూనార్ ఎక్లిప్స్ టైంలో దే ఫాల్ ఆన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్, దట్స్ వై దే ఆర్ collinear points. So these 3 points are collinear points. If they are collinear points, they do not form triangle. And if you calculate area of the triangle using, these given points, then area is going to be 0, right? This is what we are going to make use to find the value of k. అర్థమైందా? Now area formula మనకు తెలుసు కదా, area of triangle equal to half times modulus of x1 times y2 minus y3 plus x2 times y3 minus y1 plus x3 times y1 minus y2. ఈ ఫార్ములా మీకు గుర్తుండాలి, రైట్? Now let me consider the points -4, 6 ని x1, y1 అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ పాయింట్ k, -2 ని x2, y2 అనుకుంటున్నాను. థర్డ్ పాయింట్ని 5, -6 ని x3, y3 అనుకుంటున్నాను. Now I can make use of these values x1, y1, x2, y2, x3, y3 values and substitute them into this formula to get area of triangle. But already we said that area of triangle equal to 0, right? Let's now substitute them into the formula. Area of triangle equal to half times modulus of x1 అంటే -4 times y2 minus y3 అంటే -2 minus half minus 6 plus x2 అంటే k times y3 minus y1 అంటే -6 minus 6 plus x3 అంటే 5 times y1 minus y2 అంటే y1 అనేది 6, y2 అనేది -2. So 6 minus of -2. So this is equal to 0. Now let's simplify this. ఈ హాఫ్ ఉంది కదా, హాఫ్ ఇంటూ సంథింగ్ ఈక్వల్ టు 0 అని ఉంది. ఈ హాఫ్ని అటుపక్క తీసుకెళ్ళిపోయాం అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, రైట్? -4 into -2, this is going to be +6, and this is -6, that is going to be -12. So plus k times -12 plus 5 times 6 plus 2, that is equal to 0. Modulus of, please note this, modulus of అనేది important. So now -4 times +4 plus -12k plus 5 times 8 equal to 0, right? This is -16 minus 12k plus 40 modulus of equal to 0. So now you simplify this further. -16 plus 40 అంటే ఇది 24. Modulus of 24 minus 12k equal to 0, right? Now I can say that 12k equal to 24. అంటే k equal to 24 divided by 12, that is equal to 2. So the value of k is 2, right? So now the positions if you have to give, then 4, -4, 6, 2, -2 and 5, 6 are collinear points, and they are going to be on the same straight line, right? So positions of the sun, earth and moon are these. Understood? Find the area of the triangle whose vertices are 2, 0, 1, 2 and -1, 6. What do you observe అని అడిగారు, రైట్? మనకి 3
వర్టిసెస్కి కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చారు. We can use this information and find area of the triangle using the formula given here. Area of the triangle equal to half of modulus of x1 times y2 minus y3 plus x2 times y3 minus y1 plus x3 times y1 minus y2. This is the formula, right? Now let's consider this as x1 comma y1. x1 comma y1 is 2 comma 0 and x2 comma y2 is 1 comma 2 and x3 comma y3 is minus 1 comma 6, right? Now let us substitute these values x1 y1 x2 y2 x3 y3 into this formula. When you do that, area of the triangle can be written as half times modulus of 2 times 2 minus 6, that is x1 times y2 minus y3 plus x2 times y3 minus y1 plus x3 times y1 minus y2. దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేసాం అనుకోండి, ఇది 2 టైమ్స్ మైనస్ 4, రైట్? దిస్ ఈజ్ 1 టైమ్స్ 6 అండ్ దిస్ ఈజ్ minus 1 times minus 2, right? Let's write that. So now we can further simplify this. This is going to be minus 8, this is plus 6 and this is plus 2. So we can write it as half times modulus of minus 8 plus 6 plus 2 అంటే minus 8 plus 8, right? So this can be now written as modulus of 0, right? Half times modulus of 0, that is equal to 0. So what is the area of the triangle? Area of the triangle with these vertices is going to be 0. That's what is one of the answers, right? We're asked to find the area of the triangle and this is what it is. 0 is the area of the triangle. Then we are asked, what do you observe? What do you observe అనగానే మనం ఏం చేయాలి అంటే, let's quickly recall what does it mean by collinear points. Points A, B, C are falling on a straight line, right? ఇక్కడ ఈ ఫిగర్లో చూస్తే కనుక ABC అనేవి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఉన్నాయి, రైట్? దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ collinear points. మీరు ABD అనే పాయింట్స్ చూసారనుకోండి, దే ఆర్ నాట్ collinear, ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ ఫాలింగ్ అనే స్ట్రైట్ లైన్, రైట్? సో AB అనేది ఒక లైన్, BD అనేది అనదర్ లైన్, AD అనేది అనదర్ లైన్. ఇప్పుడు చూస్తే మీకు ఏమర్థమైంది? ABD అనేది ఫార్మింగ్ ఎ ట్రయాంగిల్, రైట్? If 3 points are not collinear, they form a triangle. Please note this. If they are collinear, they fall on a line, straight line. If they are not collinear, they form a triangle. Now, if you compute area of the triangle, points కనుక collinear కాకపోతే area of the triangle కనుక్కుంటే you will get some finite value as the area of the triangle. ఓకే, 1 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ రావచ్చు, 2 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ రావచ్చు, 10.5 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ రావచ్చు, అంటే నాన్ జీరో ఏరియా అయితే ఉంటుంది, రైట్? ఇఫ్ 3 points are not collinear, then you will get area of the triangle as non-zero number. If you calculate area of the triangle using 3 collinear points, ఇక్కడ మనకి ABC అనే పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, collinear points, వాటిని యూజ్ చేసుకుని కనుక ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అనుకోండి, ఏరియా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 0. మీకు అర్థమైందా? మనకి ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లంలో ఏరియా ఈక్వల్ టు 0 అని వచ్చింది, రైట్? అంటే ఏరియా ఈక్వల్ టు 0 అని వచ్చిందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఈ 3 పాయింట్స్ ఏమవుతాయి? collinear points. The given points 2, 0, 1, 2 and minus 1, 6 అనేవి collinear points. This is what you observe. Understood? Find the area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, minus 1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. ఇది చూస్తే కనుక ఈ ప్రాబ్లంలో 2 ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్కి కోఆర్డినేట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు, 0, minus 1, 2, 1 and 0, 3. సెకండ్ ట్రయాంగిల్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందంట? ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై జాయినింగ్ ద మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, మనకి ఇక్కడ 3 కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చారు కదా, 3 పాయింట్స్కి, వాటిని యూస్ చేసుకుని ఒక ట్రయాంగిల్ డ్రా చేస్తే కనుక దానికి 3 సైడ్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో ప్రతి సైడ్కి ఒక మిడ్ పాయింట్ ఉంటుంది. సో ఆ 3 మిడ్ పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తే వచ్చేది ఇంకొక ట్రయాంగిల్, రైట్? దాని ఏరియా కనుక్కోమంటున్నారు ఫస్ట్. సెకండ్ ప్రాబ్లంగా
సెకండ్ పార్ట్కి ఏం కనుక్కోమంటున్నారు, రేషియో ఆఫ్ దిస్ ఏరియా టు ద ఏరియా ఆఫ్ గివెన్ ట్రయాంగిల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏబిసి అనే ట్రయాంగిల్ ఉందనుకోండి. ఓకే, 3 సైడ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ప్రతి సైడ్కి ఒక మిడ్ పాయింట్ ఉంటుంది. డి అనేది మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి, ఎఫ్ అనేది మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసి, ఈ అనే పాయింట్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బీసీ అనుకుందాం. నౌ ఇఫ్ యు కనెక్ట్ D and E, D and F, and E and F, you are forming a triangle, right? This is the second triangle. ఈ సెకండ్ ట్రయాంగిల్ ఏదైతే ఉందో దాని ఏరియా కనుక్కోవాలి ఫస్ట్. అది ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ డిఎఫ్ అనేది కనుక్కోవాలి. అది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫౌండ్ బై జాయినింగ్ ద మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ హూస్ వర్టిసెస్ ఆర్ 0, -1, 2, 1 and 0, 3 అన్నారు, రైట్? సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ డిఎఫ్. నెక్స్ట్ ఏంటి, we have to find the ratio of this area అంటే DF area to the area of the given triangle అంటే area of triangle ABC కూడా కనుక్కుని we have to now find their ratio. Area of triangle DF divided by area of triangle ABC is what we have to find. అర్థమైంది కదా ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్? Now the important thing you have to note is D is the midpoint of AB, E is the midpoint of BC and F is the midpoint of AC. రైట్? మనకి ఇక్కడ ఏబిసి కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చారనుకుందాం. ఓకే, మిడ్ పాయింట్ ఎలా కనుక్కుంటాం? మిడ్ పాయింట్కు ఫార్ములా ఉంది, ఎక్స్ కామా వై ఈక్వల్ టు x1 + x2 డివైడెడ్ బై 2, y1 + y2 డివైడెడ్ బై 2, రైట్? నౌ లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ A, దిస్ యాజ్ B అండ్ దిస్ యాజ్ C. A is 0, -1, B is 2, 1 and C is 0, 3. ఫస్ట్ కనుక ఏని బిని చూస్తే వాటి మిడ్ పాయింట్ డి, రైట్? సో మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములాని యూస్ చేసుకుని మనం వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ టూ వాల్యూస్ x1, y1 అండ్ x2, y2 వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డి వాల్యూ కనుక్కోవచ్చు. సో అదేమవుతుంది, 0 + 2 డివైడెడ్ బై 2, -1 + 1 డివైడెడ్ బై 2 అంటే 2/2, 0/2 అంటే దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 1, 0. సో డి అనే దాని కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి, 1, 0, రైట్? నౌ లెట్స్ కన్సిడర్ బి దట్ ఈస్ 2, 1 అండ్ సి దట్ ఈస్ 0, 3. ఈ రెండు x1, y1 అని బిని, x2, y2 అని సిని అనుకుంటే కనుక మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములాని యూస్ చేసి వీ కెన్ ఫైండ్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఈ, రైట్? ఈ అనేది మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బీసీ కాబట్టి. నౌ ఈ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2 + 0 డివైడెడ్ బై 2, 1 + 3 డివైడెడ్ బై 2. సో దట్ కెన్ బి నౌ రిటన్ యాజ్ 2/2, 4/2 అంటే 1, 2 అయింది. అంటే ఈ అనే దాని కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి, 1, 2. అండర్స్టూడ్? నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఎఫ్. దానికోసం కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ సి తీసుకుందాం. కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఏని x1, y1 అనుకుంటే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 0, -1 అండ్ సి ఇని x2, y2 అనుకుంటే దట్ ఈస్ 0, 3. నౌ లెట్స్ యూజ్ దెమ్ అండ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ టు మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా. సో ఎఫ్ కెన్ బి నౌ రిటన్ యాజ్ 0 + 0/2, -1 + 3/2 అంటే 0/2, 2/2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0, 1. నౌ వీ హ్యావ్ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ డిఈ అండ్ ఎఫ్ ఆల్సో, రైట్? ఫస్ట్ ఏం చేయమన్నారు, ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫౌండ్ బై జాయినింగ్ ద మిడ్ పాయింట్స్ అన్నారు. అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫౌండ్ బై పాయింట్స్ డిఈ అండ్ ఎఫ్, రైట్? సో దానికోసం మనకి ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా తెలుసు, half times modulus of x1 times y2 minus y3 plus x2 times y3 minus y1 plus x3 times y1 minus y2, రైట్? ఈ ఫార్ములా మీకు గుర్తుండాలి. Now I call this D as x1, y1, E as x2, y2 and F as x3, y3. Okay? Now let me substitute these numbers x1, y1, x2, y2, x3, y3 values into this formula. When I do that, area of the triangle, that is triangle DF, is going to be half times modulus of 1 times 2 minus 1. 1 times 2 minus 1 ante
x1 times y2 minus y3, right? అలాగా x2 times y3 minus y1 plus x3 times y1 minus y2. దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. హాఫ్ను హాఫ్లానే రాసుకుని మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఇది 1 into 1 అవుతుంది, ఇది 1 into 1 అవుతుంది, ఇది 0 into something కాబట్టి 0, right? Now what you have is half times modulus of 1 plus 1, right? Half times 2, that is equal to 1. So what is the area of the triangle? Area of triangle DF is 1 square unit. So first part అయిపోయిందా? Area of triangle DF is 1 square units. This is the area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of the original triangle. Understood? Now we have to find the ratio of this area, అంటే DF area కి area of the original triangle కి రేషియో కనుక్కోవాలి. సో అంటే మనం ఏబిసి కోఆర్డినేట్స్ని యూస్ చేసుకుని ఏరియా ఫార్ములాని యూస్ చేసుకుని వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. లెట్స్ డూ దాట్. x1, y1, x2, y2, x3, y3 ఇలా అనుకుంటే కనుక we can substitute them into area of triangle formula, right? Now let's substitute them so that area of triangle ABC is going to be half times modulus of 0 times 1 minus 3. Okay? x1 is 0 times y2 minus y3. Right? Plus x2 times y3 minus y1 plus x3 times y1 minus y2. దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేసాం అనుకోండి, ఇది 0 ఇంటూ సంథింగ్ కాబట్టి ఇది 2 ఇంటూ 3 ప్లస్ 1 అవుతుంది, ఇది 0 ఇంటూ సంథింగ్ కాబట్టి 0 అవుతుంది. లెట్స్ రైట్ దాట్. సో ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హాఫ్ టైమ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ 2 times 3 plus 1 plus 0, అంటే దిస్ ఇస్ 2 times 4, రైట్? అంటే 8. హాఫ్ టైమ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ 8 అంటే దట్ ఈస్ 4, right? So area of triangle ABC is 4 square units, right? Now we have areas of both the triangles. Okay, original triangle area 4 square units, midpoints join చేస్తే వచ్చిన triangle area 1 square unit. Now we have to find this ratio of triangle DF divided by area of triangle ABC. That is going to be 1 divided by 4, 1 by 4. Understood? This is what we are asked to find, right? Find the relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from the point 7 comma 1 and 3 comma 5. మనకి ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, 7 comma 1 and 3 comma 5. వాటికి ఆ రెండు పాయింట్స్కి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉండేటట్టుగా ఎక్స్ కామా వై అనే పాయింట్ కనుక మార్క్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ వై అని అడుగుతున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే దట్ ఐ హ్యావ్ 2 పాయింట్స్ బి అండ్ ఏ. ఓకే, సపోజ్ ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తున్నాను, నేను కనెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ కనెక్ట్ చేస్తే మనకి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఇలా ఉంటుంది, రైట్? నౌ వీ హ్యావ్ టు మార్క్ ఎక్స్ కామా వై అనే పాయింట్, దాన్ని సితో డినోట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. సి అనేది ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి అనేది ఇక్కడ ఉండొచ్చు. ఓకే, అప్పుడు బి నుంచి సికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో సి నుంచి ఏకి కూడా అంతే డిస్టెన్స్ ఉండాలి, అది క్రైటీరియా. సి కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి అనేది కావాలి, అది ఎక్స్ కామా వై. సి అనేది ఇక్కడే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్? మిడ్ పాయింట్ ఇక్కడ కూడా ఉండొచ్చు, రైట్? బి నుంచి సికి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో సి నుంచి ఏకి డిస్టెన్స్ అంతే ఉండాలి, అదొకటే మన క్రైటీరియా, రైట్? సి అనేది ఇక్కడ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ ఉండొచ్చు, అదర్వైజ్ ఇట్ కెన్ బి హియర్ ఆల్సో, రైట్? ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. సో మనకు కావాల్సిందల్లా ఏంటి, బి నుంచి సికి డిస్టెన్స్ ఎంత అయితే ఉందో సి నుంచి ఏకి కూడా అంతే డిస్టెన్స్ ఉండాలి. అలా ఉండేటట్టుగా ఉంటే ఎక్స్కి వైకి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి, ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది కనుక్కోవాలి మనం, రైట్? ఇట్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ ఫైండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ సి, రైట్? ఏ నుంచి సికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో కనుక్కున్నాను అనుకోండి, దాన్ని ఏసీ అనే లైన్ సెగ్మెంట్తో చూపిస్తాం, రైట్? వీ కెన్ ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్
B and C, that is BC, right? Now we have to find x comma y such that AC is equal to BC. అంటే AC ఈక్వల్ టు BC అయినప్పుడు xకి yకి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఏంటనేది ఆటోమేటిక్గా మనకు తెలుస్తుంది, రైట్? సో దీన్ని ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి xకి yకి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఏంటనేది తెలుసుకోవడానికి మనం ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏకి సికి మధ్య డిస్టెన్స్, సికి బికి మధ్య డిస్టెన్స్, ఈ రెండు డిస్టెన్సెస్ ఒకసారి తెలిస్తే వాటిని ఈక్వేట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే ఎక్స్కి వైకి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఏంటో వచ్చేస్తుంది. లెట్స్ డూ దట్. మనం ఏకి సికి డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి. కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో డిస్టెన్స్ ఫార్ములా తెలుసు. ఏంటి? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ x1, y1 అండ్ x2, y2 ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్. సో మన దగ్గర ఏ ఉంది, సి ఉంది, రైట్? ఏని x1, y1 అనుకుంటాను నేను. ఓకే, సో x1 ఈజ్ 7 అండ్ y1 ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. సిని x2, y2 అనుకుంటాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? x2 ఈక్వల్ టు x అండ్ y2 ఈక్వల్ టు y అయింది. లెట్ us సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ టూ ఇంటూ దిస్ ఫార్ములా. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ సి ఏమవుతుంది? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్, రైట్? సో దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయాలంటే లెట్ us నాట్ సింప్లిఫై ఇట్ నౌ. నెక్స్ట్ లెట్ us కన్సిడర్ బి అండ్ సి. బి అనేది 3, 5, రైట్? సి వచ్చి x, y. నా బి కోఆర్డినేట్స్ని x1, y1 అనుకున్నాను అనుకోండి. అప్పుడు ఏమైంది? x1 ఈక్వల్ టు 3 అయింది, y1 ఈక్వల్ టు 5 అయింది. సి కోఆర్డినేట్స్ని ఇందాకలానే x2, y2 అనుకుంటాను. అంటే x2 ఈక్వల్ టు x, y2 ఈక్వల్ టు y, రైట్? లెట్ us సబ్స్టిట్యూట్ దెమ్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా. అప్పుడు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ బి అండ్ సి, సారీ దిస్ ఈస్ బి అండ్ సి ఈస్ గోయింగ్ టు బి x మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్, రైట్? సో మనకి ఏసీ ఈక్వల్ టు బీసీ అవ్వాలి అంటే వీ కెన్ సే దట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x minus 7 whole square plus y minus 1 whole square equal to square root of x minus 3 whole square plus y minus 5 whole square. Let's write that. ఒకసారి ఇది రాస్తే మనం ఏం చేయొచ్చు? ఇటు పక్కన స్క్వేర్ రూట్ ఉంది, ఇటు పక్కన స్క్వేర్ రూట్ ఉంది. బోత్ ద సైడ్ స్క్వేర్ చేసాం అనుకుందాం, ఆ స్క్వేర్ రూట్ పోతుంది, రైట్? లెట్స్ డూ దాట్. సో ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? x minus 7 whole square plus y minus 1 whole square ఈక్వల్ టు x మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y మైనస్ 5 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది, రైట్? మనకి a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా తెలుసు. a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ మైనస్ 2ab, రైట్? సో లెట్స్ అప్లై దాట్ ఫర్ ఎవ్రీ టర్మ్. x మైనస్ 7 హోల్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? x స్క్వేర్ ప్లస్ 49 మైనస్ 14x అవుతుంది, రైట్? అలాగ ప్రతిదీ రాద్దాం. x స్క్వేర్ ప్లస్ 49 మైనస్ 14x ప్లస్ y స్క్వేర్ ప్లస్ 1 మైనస్ 2y. x మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? x స్క్వేర్ ప్లస్ 9 మైనస్ 6x. y మైనస్ 5 హోల్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? y స్క్వేర్ ప్లస్ 25 మైనస్ 10y, రైట్? నౌ x స్క్వేర్ టర్మ్స్, x టర్మ్స్ ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి. లెట్స్ బ్రింగ్ దెమ్ టు వన్ సైడ్. y టర్మ్స్ అన్నీ ఒకవైపుకి మారుస్తాం. మారిస్తే కనుక ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది x స్క్వేర్ ప్లస్ 49 మైనస్ 14x మైనస్ x స్క్వేర్ మైనస్ 9 ప్లస్ 6x ఈక్వల్ టు y స్క్వేర్ ప్లస్ 25 మైనస్ 10y మైనస్ y స్క్వేర్ మైనస్ 1 ప్లస్ 2y అవుతుంది, రైట్? నా ఈ x స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, రైట్? ఇక్కడ మైనస్ 14x ఉంది, ఇక్కడ ప్లస్ 6x ఉంది, అంటే మైనస్ 8x అవుతుంది. ఇది ప్లస్ 49 మైనస్ 9 అంటే ప్లస్ 40 అవుతుంది. లెట్స్ సింప్లిఫై లైక్ దాట్. 40 మైనస్ 8x ఈక్వల్ టు ఇటుపక్క y స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తే మైనస్ 10y ఉంది ప్లస్ 2y ఉంది, అంటే మైనస్ 8yగా మిగులుతుంది. 25 మైనస్ 1 దట్ ఈస్ 24. నౌ లెట్స్ బ్రింగ్ ద టర్మ్స్ కంటైనింగ్ x అండ్ y ఇంటూ వన్ సైడ్ అండ్ కాన్స్టెంట్ టు ద అదర్ సైడ్. ఇది ఇటుపక్కకు వచ్చేసింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? 8x అవుతుంది ప్లస్ 8x. ఈ 24 అటు పక్క తీసుకెళ్తే మైనస్ 24 అవుతుంది. సో 40 మైనస్ 24 ఈక్వల్ టు 8x మైనస్ 8y.
రైట్? ఇక్కడ చూస్తే ఇది 8x మైనస్ 8y కాబట్టి 8 అనేది కామన్గా తీయచ్చు. రైట్? తీస్తే కనుక 16 ఈక్వల్ టు 8 టైమ్స్ ఎక్స్ మైనస్ వై అని రాయొచ్చు. రైట్? అంటే ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు 16/8 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2. సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్. వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ వై. రైట్? x minus y equal to 2 is the relation between x and y such that x comma y is equidistant from these 2 points. Right? X minus y equal to 2 అనేది the relation. ఇది మనం వెరిఫై కూడా చేయొచ్చు. లెట్ us వెరిఫై దిస్. వెరిఫై చేయమని అడగలేదు కానీ మీకు వెరిఫికేషన్ తెలిస్తే బెటర్. x minus y equal to 2 అనేది ఈక్వేషన్. రైట్? అంటే ఎక్స్కి వైకి మధ్య ఉన్న రిలేషను సచ్ దట్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్విడిస్టెంట్ ఫ్రమ్ దీస్ 2 పాయింట్స్. మనం ఇంత ముందు చెప్పాం 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, 7,1 అండ్ 3,5 అని. ఈ 2 పాయింట్స్కి మిడ్ పాయింట్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది రెండిటికి ఈక్వి డిస్టెన్స్లోనే ఉంటుంది. రైట్? సో లెట్స్ యూజ్ మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా. మిడ్ పాయింట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ x1 ప్లస్ x2 డివైడెడ్ బై 2, y1 ప్లస్ y2 డివైడెడ్ బై 2. నౌ దీన్ని x1, y1 అనుకుంటాను. 3, 5ని x2, y2 అనుకుంటాను. లెట్ మీ సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ 2 ఇంటూ మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా. సో మిడ్ పాయింట్ ఏమవుతుంది? 7 ప్లస్ 3 డివైడెడ్ బై 2, 1 ప్లస్ 5 డివైడెడ్ బై 2. రైట్? x, y ఏమైంది? 10/2, 6/2 అంటే 5, 3 అయింది. 5, 3 అనేది మిడ్ పాయింట్. నౌ లెట్ మీ సే దట్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు 2 అనే ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ 2 అని రాసుకోవచ్చు. రైట్? ఇక్కడ వై వాల్యూ 3 అయింది అనుకోండి, 3 ప్లస్ 2 ఈజ్ 5. రైట్? ఎక్స్ వాల్యూ 5 అయింది. అంటే మిడ్ పాయింట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ దట్ సాటిస్ఫైస్ దిస్ రిలేషన్. ఈ రిలేషన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎక్స్కి ఒక వాల్యూ వస్తుంది. వై ఈక్వల్ టు 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎక్స్కి ఒక వాల్యూ వస్తుంది. వై ఈక్వల్ టు 3 తీసుకుంటే ఎక్స్కి ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఇలాగా ఈ ఈక్వేషన్ని సాటిస్ఫై చేసే నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, పెయిర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఎక్స్, వై అనేవి ఆ పర్టికులర్ కోఆర్డినేట్స్ ఆ పర్టికులర్ పాయింట్స్ అన్నీ 7, 1 అండ్ 3, 5కి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లోనే ఉంటాయి. అర్థమైందా? గాట్ ఇట్? Show that the points -4, -7, -1, 2, 8, 5 and 5, -4 taken in order are the vertices of a rhombus. ఈ ప్రాబ్లమ్ని కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ కాన్సెప్ట్స్ యూస్ చేసి సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ rhombus తెలియాలి. Look at this figure. This is rhombus diagram, right? You have a rhombus called ABCD. Rhombus ABCD, right? ఇక్కడ ఇచ్చిన కోఆర్డినేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని టేకెన్ ఇన్ ఆర్డర్ అన్నారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఏ అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇది బి, ఇది సి, ఇది డి అవుతుంది. మీరు చూడండి, ఏ దెన్ బి దెన్ సి దెన్ డి, అంటే సేమ్ ఆర్డర్లో ఒక ఆర్డర్లోనే తీసుకోవాలని చెప్తున్నారు. ఇది ఇంపార్టెంట్. లేకపోతే కనుక మనం చేసే ప్రాబ్లంలో కొన్ని మిస్టేక్స్ అయితే వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ టేక్ దెమ్ ఇన్ ఆర్డర్. ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. రాంబస్ అనగానే మనకి వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీస్ మనకు తెలిసింది ఏంటి? ఆల్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ రాంబస్ ఆర్ ఈక్వల్. అంటే ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీసీ, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడి, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఏ. ఇది వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీస్. రెండో చూస్తే కనుక మీరు ఏ నుంచి సికి గీసిన లైన్ని డయాగ్నల్ అంటాం, రైట్? ఇట్ హ్యాస్ ఎ మిడ్ పాయింట్. డి నుంచి బీకి గీసిన డయాగ్నల్ కూడా ఉంది కదా, దానికి ఒక మిడ్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఆ రెండు మిడ్ పాయింట్స్ సేమే. ఓకే, ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ వీ కెన్ సే దాట్ ద డయాగ్నల్స్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్. అంటే రెండు డయాగ్నల్స్ ఒకదాన్ని ఒకటి ఇలా క్రాస్ అయినప్పుడు, ఓకే, రెండు డయాగ్నల్స్ ఒకదాన్ని ఒకటి ఇలా క్రాస్ అయినప్పుడు మీరు చూస్తే బైసెక్ట్. అంటే ఈ పార్ట్ నుంచి ఈ పార్ట్ వరకు, ఎంత లెంత్ అయితే ఉందో ఎగ్జాక్ట్గా ఆ పార్ట్ నుంచి ఇక్కడికి సేమ్ ఉంటుంది. సేమ్ ఈజ్ ట్రూ ఫర్ దిస్. అర్థమైంది కదా? ది బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్. అనేది చూపించడం కోసం వీ కెన్ సే దాట్ ద మిడ్ పాయింట్స్
of both the diagonals is same. ఓకే, O అనేది మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ. అట్ ద సేమ్ టైం O అనే పాయింట్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ డిబి కూడా. ఓకే, సో మనకి ఇవి ప్రాపర్టీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి 4 కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చారు కదా, ఏబిసిడి అనే కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చారు కదా, వాటిని యూజ్ చేసుకుని వీ హ్యావ్ టు షో దాట్ ఆల్ ద సైడ్స్ ఏబి ఈక్వల్ టు బీసీ ఈక్వల్ టు సిడి ఈక్వల్ టు డిఏ అని చూపించడం. అది చూపిస్తే ఈ ప్రాపర్టీ మ్యాచ్ అయ్యాం. తర్వాత వీ హ్యావ్ టు షో దాట్ డయాగ్నల్స్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ అనే దాన్ని చూపించడం కోసం మనం మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్స్ ఆర్ సేమ్ అని చూపిస్తాం. అంటే ఏసీకి మిడ్ పాయింట్ కనుక్కుంటాం, బీడీకి మిడ్ పాయింట్ కనుక్కుంటాం, రెండిట్లకి సేమ్ కోఆర్డినేట్స్ ఉన్నాయని చూపిస్తాం. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్ దట్ ద గివెన్ పాయింట్స్ ఆర్ వెర్టిసెస్ ఆఫ్ ఎ రాంబస్. అండర్స్టూడ్? ఫస్ట్ ఆల్ సైడ్స్ ఆఫ్ రాంబస్ ఆర్ ఈక్వల్ అని చూపించడం కోసం ఏం చేస్తామంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పేర్స్ ఆఫ్ పాయింట్స్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ x1, y1 and x2, y2 ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్ అనేది ఫార్ములా తెలుసు, రైట్? ఇప్పుడు ఏబి మధ్య డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలనుకోండి. ఓకే, ఏని x1, y1 అని, బిని x2, y2 అనుకుంటే కనుక వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దెమ్ into this formula so that we can find the distance between AB, right? అది ఎంతైతే వాల్యూ వచ్చిందో బీసీది కూడా అంతే వాల్యూ రావాలి, సిడిది కూడా అంతే వాల్యూ రావాలి, ఏడీది కూడా అంతే వాల్యూ రావాలి. అలా వస్తే రాంబస్ అవుతుంది, ఫస్ట్ క్రైటీరియా మీట్ అవుతుంది, రైట్? సో లెట్స్ డూ దాట్. ఏకి బీకి ఉన్న డిస్టెన్స్ కనుక్కోవడం కోసం లెట్స్ సే దట్ x1 is -4 and y1 is -7 and x2 is -1 and y2 is 2, right? When you substitute them into the distance formula, distance between A and B is going to be square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Then simplify చేస్తే -1 plus 4 whole square plus 2 plus 7 whole square, right? దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేస్తే దిస్ ఈజ్ 3 స్క్వేర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ 9 స్క్వేర్, రైట్? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 9 స్క్వేర్, దట్ ఈస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9 ప్లస్ 81, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 90. సో వీ హ్యావ్ నౌ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి, దట్ ఈస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 90 యూనిట్స్, రైట్? నౌ లెట్స్ ఫైండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ బి అండ్ సి. బి అనేది -1, 2 అండ్ సి అనేది 8, 5. వీటిని యూజ్ చేసుకుంటే x1, y1 ఏమవుతుంది? -1, 2 అవుతుంది, x2, y2 8, 5 అవుతుంది. లెట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ వాల్యూస్ ఇంటూ దిస్ ఫార్ములా. వెన్ యూ డూ దట్, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ బి అండ్ సి ఈజ్ గోయింగ్ టు బి x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, right? అంటే ఇది 8 plus 1 whole square plus 3 square అవుతుంది, రైట్? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 8 plus 1 whole square plus 3 square అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9 square plus 3 square అంటే 81 plus 9. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 81 plus 9, that is equal to square root of 90. Let's write that. Distance between B and C is also equal to square root of 90. Like that we can find the distance between C and D. Now consider C and D. C is 8, 5 and D is 5, -4. C అనేది x1, y1 అనుకున్నాను అనుకోండి. x1 is 8 and y1 is 5. D అనేది x2, y2 అవుతుంది, అంటే x2 is 5 and y2 is -4. Now let's substitute these values into this formula so that the distance between C and D is going to be x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, right? This can be written as square root of -3 whole square plus -9 whole square. This can be now written as square root of 9 plus 81, that is equal to square root of 90, right? Same. Let's write that. Distance between C and D is also equal to square root of 90. Now let's find the distance between A and D, or D and A, right? D is 5, -4 and A is -4, -7. So D ni ganaka మనం x1, y1 అనుకుంటే you have x1 equal to 5 and y1 equal to -4 and x2 equal to -4 and y2 equal to -7.
right? Now let's use that and substitute them into the formula. So distance between D and A can be now written as x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This can be written as square root of minus 9 whole square plus minus 7 plus 4 whole square. అంటే దీన్ని minus 3 whole square అని రాయొచ్చు. అంటే square root of minus 9 whole square plus minus 3 whole square. That can be written as square root of 81 plus 9, that is equal to square root of 90. So the distance between D and A is also equal to square root of 90. Right? We got now all these distances as equal. అంటే ఇప్పుడు rhombus లో మనం we can say that all these sides are of equal length. Right? All the sides are of equal length. First criteria meet అయిపోయింది. Right? AB equal to BC equal to CD equal to DA. Now we have to show that the diagonals bisect each other. దాన్ని ఎలా చూపిస్తున్నాం? బైసెక్ట్ చేసుకుంటాయని చూపించడం కోసం మనం మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ సేమ్ అని చూపిస్తున్నాం. అంటే ఏసీ మిడ్ పాయింట్ ఇస్ ఓ, డిబి మిడ్ పాయింట్ కూడా ఓ అని చూపిస్తాం. లెట్స్ డూ దట్. మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా ఏంటి? ఎక్స్ కామా వై ఈక్వల్ టు x1 ప్లస్ x2 డివైడెడ్ బై 2 కామా y1 ప్లస్ y2 డివైడెడ్ బై 2. రైట్? మనం దేని మిడ్ పాయింట్స్ కనుక్కుందాం అనుకుంటున్నాం? ఏసీకి మిడ్ పాయింట్. ఏసీ అనేది వన్ డయాగ్నల్ కదా, దానికి మిడ్ పాయింట్ కనుక్కోవాలి. అంటే ఏని x1 కామా y1 అని, సిని x2 కామా y2 అనుకుంటే కనుక x కామా y ఏమవుతుంది? -4 ప్లస్ 8 డివైడెడ్ బై 2 కామా -7 ప్లస్ 5 డివైడెడ్ బై 2 అవుతుంది. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 4 by 2 comma minus 2 by 2 అంటే 2 comma minus 1. So midpoint of line AC is 2 comma minus 1. Now let's find the midpoint of BD. B is minus 1 comma 2 and D is 5 comma minus 4, right? వీటిని x1 comma y1 అని, దీన్ని x2 comma y2 అనుకున్నాం అనుకోండి. Now we can find the midpoint of B comma D as x comma y equal to -1 plus 5 divided by 2, that is x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. రైట్? దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. చేస్తే ఇది 4/2 అవుతుంది, ఇది -2/2 అవుతుంది. రైట్? సో ఆన్సర్ is 2 comma -1. You look at this. Midpoint of AC is 2 comma -1 and midpoint of BD is 2 comma -1. Right? So midpoints of both these lines is same, right? So coordinates of O we got as 2 comma -1. So both the criteria are met, right? All the sides are of equal length and midpoints of the diagonals are same. It means diagonals bisect each other. That's why we can say that these 4 points, whatever are given, -4 comma -7, -1 comma 2, 8 comma 5 and 5 comma -4, they form a rhombus. Understood? సో ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి మనకి తెలియాల్సిందల్లా ఏంటంటే ఆల్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ రాంబస్ ఆర్ ఈక్వల్ అని, డయాగ్నల్స్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ అనేది తెలియాలి ఫస్ట్. తెలిసిన తర్వాత మీకు తెలియాల్సింది డిస్టెన్స్ ఫార్ములా తెలియాలి, మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా తెలియాలి. తెలిస్తే కనుక ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. రైట్? అండర్స్టూడ్?